Hey, what's going on everybody? Frank Valkyria, welcome to the channel. The video seems like it already wants to go on. Dai a Cesar o che de Cesar? Ok, fine, who is this? Dai a Cesare quello che è di Cesare? We are going Roman Empire here, ok. What? You know, the science fiction nerd in me already likes this video. What is that? What is a comet? That cannot be a comet. Is a meteorite or something? Asteroid? Look at that. Huh? Who would have thought somebody built the Colosseum on this mountain? Agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós. E comerá como fogo a vossa carne, pois acumulaste tesouro para os últimos dias. Okay, I start to feel and get the vibe of the lyrics, to accumulate treasures for the last days of your life, you know, like talking about greed. E o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras. Yeah, for the people that are cultivating your land. Feels like actually a speech of somebody that I know, or maybe it's inspired from. Que por vós foi diminuído clama, e os clamores dos trabalhadores entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês actually, not only that, but that kind of phrase like working your land, I think it's a reference maybe to Jimi Hendrix, and then in return it's always Bob Dylan, because how long is the Watchtower? I think there's a phrase in there where they speak about the differences between the ruling class and the working class, and sort of urging the ruling class to go and work the land. Luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Mas bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Erga a voz, julgue com justiça, defenda o direito dos pobres e dos necessitados. Wow, that's quite a monologue, I have to say. Yeah, like a really pissed off monologue. I like it. I also like the styling. It seems like a mixture of a glamorized, ancient, mixed together. So I don't know exactly where they took it from. It seems like some tribes from the old continent, from Africa, and at the same time also a mixture of South American influences. Very nice. I like it. I like the whole vibe so far. Mas lembre-se, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é okay, fine. de Deus. Amém. Aí, passando pelo vale da sombra da morte, a lama da morte ainda vai. Mano, não importa quanto tempo passe, vidas não se pagam, então não se calem. Me diz quanto vale a causa do pobre. O sistema tá brincando de pegar a vareta. O dele que tem missão de nos tirar do jogo é o mesmo que nunca treme quando a cor é preta. É vareta preta, virando o jogo. Só que dessa vez eu vim fazer temer. Gente que fala, mas não sabe nem metade do que fala, nem sempre aquele que fala de fato tem algo de Whoa, that's awesome, man. The rap flow is so fast. Really, I also like the voice that is angry, like really feels like some kind of like Eminem on steroids. Nice. I hope that the lyrics will keep showing, because I understand a little bit, from reading the Portuguese. Of course, like this, with this fast delivery, it's gonna be a little bit more difficult. Let's see, yeah. Deixando pro seu TCC, que romantize menos pressa. Vivência na favela, roubando lugar de fala pra se autopromover. Vivência na causa é currículo, sem ela que nada é legítimo. Equidade é a conta primária, bem mais necessária que todo algoritmo. Na era do cyberpolítico. The era of cyberbullying, right? Did you say that?
De que eu sou pitbull. É que conhecimento sem visão só te faz mais burro convicto. O cidadão de bem dá tiro do bem com sua arma do bem no suspeito do mal que não matou ninguém, não roubou ninguém, mas adivinha quem é o vilão do jornal? Racismo é câncer estrutural. Esse fato não depende da sua opinião. Ou você coopera com essa estrutura. You know, I have to say, I get the feeling this stuff is way more legit, you know, like really nice hip hop, really nice rap, a little bit old school. There is those strange, like hovering synth in the back, very far, and the the drum going, the machine drum going on. But the delivery, it's the crucial part of this piece. You know, it has so much energy. The peculiar tone of his voice that is a little bit raucous and pissed off kind of really fits the overall mood. Of course, I assume, there are certain things you kind of grasp a little bit by the intention of the visual, which is of course kind of in a way barking at leading class and the injustice that the everybody below that suffers from either the government or companies, society in general, which are created by those kind of dynamics of struggle and power. So it feels like very much this kind of like underdog anthem. We're coming to get you. Ou você ajuda na demolição, alguém avisa pro falso cristão que todo jovem preto dia foi um feto. Não venha me dizer que é a favor da vida, se quando nos assassinam você fica quieto. O papo é reto, poucas ideias, sobrevivência, revolução. Eles vão tentar tomar meu lugar, mas tipo Rosa Parks eu digo hoje não. É que hoje eu me sinto tipo babu, vem um racista de cada vez. O pente é minha libertação, o black é a coroa que me fez o rei. Hoje eu me sinto tipo babu, vem um racista de cada vez. Nem na parede, nem no paredão, livre Black Panther, somos todos reis, então dá acesso. Quer de Cesar, dá acesso. Quer de Cesar, então dá acesso. I like this song. I just feeling wise. Somehow I get the vibe. I like the feel, and I like the consistency. It seems also a little bit more busy in depth. I'm not sure, probably, because I cannot pick up all the cussing and cursing, but somehow I don't know. I don't have the feeling there is a lot of it, or maybe I'm wrong. But either way, I'm like feels like even if it's there a little bit more functional, like it feels there is more depth to this than just being like some kind of just another rap song. Não é por ódio que eu tô no ringue, é por amor, Martin Luther King. O principal foco dessa resistência é não deixar que o ódio me contamine. Eles nunca choram as nossas dores, mas sempre censuram a nossa revolta. Quem faz da maldade um bumerangue não pode reclamar no momento que volta. Fogo no museu, fogo no Pantanal, fogo na Amazônia. Cadê os moralistas? Cês só reclamam do nível do fogo quando o povo grita fogo nos racistas. Eles criticam fogo nos racistas só pra mudar o foco do problema. Quem problematiza é quem menos se importa no quanto o racismo diário nos queima. Terra que exalta a meritocracia, fingir que não sabe o passado que tem. Diz que é só trabalhar pra ser alguém na vida, mas nós só começa do modo ninguém. Olhe bem nos olhos de uma mãe solteira que foge da fome das balas perdidas. Cadê essa dica pra ser milionário? Wow, this guy. Wow, that's freaking amazing. I just love the delivery, like it's so convincing already, like there's so much energy that really transpires. The message, is like really pissed off and we could say like at injustice in general, and I'm sure it's pointing out to those things and what those things, how those things affect certain individual. So I'm sure that's the dynamic of the song. But maybe we go also, thanks to your help, we will go through the lyrics. Maybe we'll do like a reading of the lyrics, because now I'm curious to understand a little bit more. Pra vencer na vida, sem equidade não há justiça. Vitimismo é o que vão dizer. Pimenta no olho do pobre não arde, a menos que um dia ela pingue em você. Essa polaridade funciona de quê? Ninguém tá disposto a largar o osso. Enquanto se discute o lado menos podre, o pobre continua no fundo do poço. First time I see this guy. É a maquiavélica, lírica, bélica, liso no campo, no pique papê. Tô pra mudar o placar desse jogo e pra me alcançar cês vão ter que correr. Não é sobre ganhar, é sobre vencer. As peças avançam sem conteúdo e eu me sinto criança nesse tabuleiro. Hoje minha diversão é derrubar tudo. Falsos
profetas que citam a Bíblia, destilando ódio, motivando guerra. O próprio diabo também citava, e adivinha, fazia merda, ainda busco ser sal e luz. Sei exatamente minha missão na terra. A bancada evangélica não é Jesus, então dai a César o que é de César. Well, kind of symbolic, of course, the burning of the monument of the empire, maybe. Of course, there seems to be always some kind of religious undertone. Brazil, like Italy, of course, is very much rooted in the Catholicism. And me coming from the south of Italy, I can understand, you know, that kind of some references, that kind of being also a little bit influenced, well, kind of deeply influenced by that doctrine, you know. So I think it's quite common also in South American countries, also I guess probably Argentina, the rest, even North America, and in general also Mexico. Well, to be honest, probably there's a lot of influence also in the USA, especially in certain areas. So anyway, guys, it would be interesting to see if this was, of course, the result of this 1.5 year pandemic, you know, and also kind of directed a little bit more specifically at somebody, or in general, you know, it's more talking about society and the injustice of the country towards their people. So let me know, you know, share some thoughts with me here, and if you already have the lyrics, if we can find the lyrics, I will read it maybe next video if you want to. And if I miss something, please let me know. It's always nice to learn from your comments. And go check also the other videos of today. Lana Del Rey. See you later. Take good care. If you want to support this page, you know how to do it. The links are below the video. Both my Spotify, Patreon, buy me a coffee, all that kind of stuff. It's all well appreciated. Ciao.